All right. So let's begin today's session. And the objective given to me in the near future is to make you very well versed with geography, Karnataka geography, isn't it? We are all here together. We have gathered here to learn some basic principles of Karnataka geography for the upcoming KS examination. Yes? All right. Okay. Thank you. All right. So let me start with telling you the importance of geography, since this session will largely be devoted to the orientation, and of course I'll be starting with few aspects of the Karnataka syllabus, geography syllabus also. So let me start with the importance of Karnataka geography as far as the examination is concerned. Of course, Karnataka geography, unlike any other discipline of geography, I hope you are very well aware about the different dimensions of the geography for the KPSC KS examination or any civil service examination. Geography must be studied from the world perspective. Geography must be studied from the Indian perspective if you are appearing for a civil service exam within India. Correct, Alva? Right? You have. And for the KPSC KS examinations, right, it is imperative that we are very well versed with Karnataka geography as well. All right, considering that we are aspiring for services within the state of Karnataka, it is an imperative that we need geology, study of earth. Simple. The basic meaning that points us out, right, that earth means geo. Geo refers to earth and logy refers to study. And fortunately, we have no requirement of going into this discipline in detail, in quite a detail. All right. But what is required for us is to have a very good understanding about that aspects of geology that is directly contributing to our economic development. And by that, I mean mineral resources, isn't it? So mineral resources, and time and again, candidates have approached me and have been asking me a question that it is very difficult to remember. There are different types of mineral resources that we are using as raw materials for our industries agirbodu, right, for various developmental purposes agirbodu. So it is very quite complicated that you have to, there is a necessity of remembering so many mineral resources. Probably the distribution, the places where it is distributed is what is expected in the examination. How do you remember this? For this, what am I going to do in the class is that I am going to take you through what we call it as the geological time scale. The geological time scale, of course, I am going to give you an idea about the geological time scale of India. And what are we going to do is that we are going to extend this geological time scale of India. We are going to apply this in the case of Karnataka, which will enable us to have a very sound understanding about what are the different possible mineral resources that are available at our disposal in the state of Karnataka, depending upon its geological base, geological platform, and where naturally it can be found. You can easily understand those principles and you can answer questions. There are questions based on minerals. There are questions based on distribution of minerals in different parts of Karnataka. So there is a principle. It is not only Karnataka. Mind it, there are questions on mineral resources and its distribution with the Indian perspective, I mean the world perspective. That is a possibility in our examination. Correct, Alva? Not only minerals. I would like to expand the ambit of the resources that I would like to discuss is I am going to include the energy resources also in this. For example, coal. Karnataka coal illa. There is no doubt about it. Right? Even idrunu, it is not exploitable. It's not viable, economically viable. But where is coal found? How is it formed? Where is it found? And the principles nimge chennagi gottidre, you can naturally understand it. Okay, what is that? What are the impurities? Yen irutte, ell use ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ categories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. It is very, otherwise it would become very factual. It would become very, memory based. That is not what we would like to do it. All right. So geological time scale is going to give us a very sound understanding about the mineral resources distributed in the state of Karnataka as well as in India. Then the class course approach would proceed further, right, to have a general understanding
The general geography is what I'd like to call this. General geography is basic trivia anta ಹೇಳ್ತೀನಿ. What is the latitudinal extent of a state? What is the longitudinal extent of the state? Which is the largest district? How many districts are there? ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದ ಜನರಲ್ ಟ್ರಿವಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ whatever the classes that I am going to take, whatever the course approach is going to, I am going to make sure that you have a lot of it, lot of understanding from the mains perspective also. I cannot guarantee you that I am going to complete the mains perspective. Certain things needs to be eliminated considering the time, minimum time that we have. But yes, I will have an orientation towards understanding your main syllabus also. Haudalva? General studies paper 3 or general studies 2 is what geography is. Section 1, correct alva? Section 1 alva? Geography of India, geography world, geography of Karnataka ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು it's a massive section. It's a massive section, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? And it is absolutely very high scoring area. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಜನರಲ್ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಅಂತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ is what I am going to take you through with, right, some factual information, right, which can be possible, directly expected in the examination. Then followed by the third dimension of geography that I am going to take you through is the geomorphological aspects. Geomorphological aspects. And one thing I would like to say over here is that this course, whatever this classes, these classes, geography, Karnataka geography classes, I am not going to treat the Karnataka geography as a very isolated unit. It cannot be treated ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. Are you understanding this? ಬನ್ನಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ರಿವರ್ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟು ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ Karnataka geography as an isolated event. I am going to connect this. I am going to tell you the theoretical dimension of geography first, right, in a minimum possible way, in a minimum and efficient possible way ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಲೆಸ್ ಟು ಸೇ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ the objective given to me is to concentrate on Karnataka geography, I would be emphasizing more on this dimension. Yes, but I am going to give you an idea about how, in case you study about the world geography and India geography. Some of you might have attended my classes already, right? For the people who have not attended, it's very important base. It's a very important base that that theoretical base ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಾಫಿ. Geomorphology ಅಂದರೆ studying, we are concerned with the surface, we are concerned with the topographical features, the top features. ಹೌದಲ್ವಾ? Is our earth a uniform plane? No. Does it have variations? ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯೂಶಲಿ the general classification for any physiographic feature is what we would follow this. Number 1 is the elevated features. Mountains agirbodu, right? And all the elevated features, followed by the plateaus, flat topped tablelands, right, comparatively of a lesser elevation. We would come down to the plains, comparatively much more lower elevation. Plains andre flat featureless surface, all right, and you would come back to islands or offshore features anta helbodu. This is the general understanding, but this classification does not hold good to in the case of Karnataka. Karnataka does not have any mountains, mind it. Did you know about this? Sir, did you know about this? You're thinking that the information that what I am providing is wrong, right? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಏನದು?
ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದಿದಾವಲ್ವಾ, ಅದೇನು ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Absolutely not. They are not mountains. They are not mountains. I'll tell you why, probably later. Not as of now. We do not have mountains. We might have some hills. That's a different case. We might have some hills, but we definitely do not have a mountain. Himalaya is a mountain. Mountain is a very tall, elevated structure. Do we have any such? Highest peak ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪೀಕ್ ಎಷ್ಟು 2000ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ. 2000 meters above mean sea level ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? And again, that is also, that classifies to be a mountain, that elevation classifies to be a mountain, but it is not formed by mountain building process. ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೌಂಟೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮೌಂಟೇನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ನೋಡಿ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಜನ್, the Maidana region and the islands. So slight changes wherever applicable, right? Slight changes is what we are going to appreciate this. And of course we are going to inquire about all these things in a quite a detailed way, so that we understand what is the physiographic structure of Karnataka, what is it made up of, how is it, and with the geological background what we already have, it is very, very helpful. It is going to be very, very helpful for you to understand the mineral distribution. Correct allo? These two topics ಹೇಳ್ತೀನಿ. These two topics are going to be very crucial, because if you know what is the surface made up of, if you know what is the base structure, rock structure, and if you know what is the elevation, can I say you might or you may develop the idea of soil, what kind of soil a region might have. Howda? If you have an idea about soil, what will you have an idea about? You will have the idea about the economic, the primary structure. That's the reason I say this subject is very, very crucial for understanding economic development of a region. Adanna helodu, correct alva? With, of course, the next dimension what we are talking about is climatology. Male ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, what are the climatic adversaries there, what are the climatic prospects over there ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ? Yes. Can you predict what is the most efficient way in the state economy needs to be run? Yes, then you are on the right path to be a bureaucrat. You can plan things well. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಜಾಬ್, ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್, one aspect of the job of a bureaucrat is to make lives better. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಕಷ್ಟನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ once you have the sound knowledge about what is the actual problem, it is only then you can give the actual solution. And considering the majority of the population in our country is deriving their economic inputs or economic dependence directly from agriculture, can I say you should be having a very good knowledge, very sound knowledge about this? Yes. Economic angle allo agriculture ಓದಬಹುದು. Correct alva? What am I talking about over here is the geographical angle, the base, the technical aspects of it. ಯಾವ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಳೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇಲ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರನ್ನು, ಏನು ಮಿನರಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಏನು ಯಾವ ಥರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Something like that. You will be knowing about it, right? Once you have a sound knowledge about geology, once you have sound knowledge about the slope, physiography, correct alva? ಯಾವ ರಿವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇರಿಗೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ physiographic structure followed by the geomorphological aspects of Karnataka would be followed by the rivers as an extension of this physiographic discussions. One of the most important input, rivers, are they important? Without them, is there life? There might be, but well developed or civilizations will not develop because of it. Correct? Better ways of life, it is a very important input, right, for all our life related, biological related purposes. So rivers of Karnataka is blessed with
plentiful of rivers. Just asking, are we a water deficit state or a water surplus state? Or generally asking, is India, the country that we belong to, is a water deficit country or a water surplus country? Surplus. Karnataka? Deficit. Parts of Karnataka? No, I don't want about parts of Karnataka. Overall. Deficit. Deficit allidive. Correct alva? Yes, absolutely not. Yes, we have plentiful of water, higher, much higher than what is our requirement. Then why do we have water related problems then? No proper water management. That means, are we wasting too much of water? Is that what you mean? We are not utilizing the potential. Better way to put it is that the availability of water is in excess amount where they do not require it. So can I say it's the distribution? Distribution is, then comes the concept of management. Are you understanding this? So we'll have to talk about a number of issues related to the rivers of Karnataka, since it has a direct bearing on the population, right? Direct bearing on the agriculture, agricultural aspects, direct bearing on the domestic use, population. It becomes very crucial for us to have an understanding about the rivers of Karnataka. So what are we going to discuss about is, we are going to talk about the river basins. We are going to talk about the east flowing rivers and west flowing rivers. We are going to talk about the tributaries and issues in managing these rivers. All right. Of course, we are going to talk about them in quite a detail, and also with the knowledge what we must have gained with respect to geology, geomorphology, and extending and physiography, and extending it to the rivers of Karnataka, we'll have to study plenty about the landforms associated with surface discharge or surface drainage. Is there a possibility that KPSC will ask you a question that requires the knowledge of a waterfall? Yes, Kedboda. Are there waterfalls in the state of Karnataka? Yes. So there are basically different landforms that is associated with rivers. So that is what we are going to extend over here. All right. Rivers of Karnataka. Then naturally we would be following with the climatology, the climatological features or climate of Karnataka. What about the climate of Karnataka? Is climatological studies assuming all the more importance in the recent times? Yes. I don't know, all of a sudden ಏನಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Or I'm sure you must also have been experiencing it and hearing this from people. The heat, as of now, as we speak, as I'm speaking right now, ಹೊರಗಡೆ the heat ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? All of a sudden, yes. What are the possible reasons for this? ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಇಷ್ಟಿರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಏನು ಕತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗೀಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Are you understanding my point? Right? So we are, or the world is currently undergoing massive climatological changes, and of course that will have its direct bearing on various dimensions of human population. Correct alva? Will it have a bearing on agriculture? Yes. Also we have seen, I am sure that you must have heard or you must have experienced, ಈ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಳೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ವಿಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ
So naturally, in this modern times, in these times that we are living, in these technological advancement whatever we have, we need to devise some mechanisms that will enable us to adapt to the climatic changes. Resilience ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ prospects or the climatic variability or variations or variables anta ಹೇಳ್ತೇನೆ. The climatic variables, what are these? Number one, it is the humidity, amount of water vapor present, atmospheric pressure, the amount of weight exerted by the mass of air above us, and the temperature, atmospheric temperature. These are the three variables or fundamental elements of weather and climate anta ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. Humidity is basically moisture. Yes. So atmospheric temperature. These are the three dimensions that we have to very well understand. The dynamics of it ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, right? Which will be extending it in studies of seasons. How many seasons do we have? How many seasons do we have? 4. ಅದ್ಯಾವ್ಯಾವು? ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಮಾನ್ಸೂನ್. 6-7 ಸೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 4 ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ರೈಟ್? ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್, ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. Autumn? Autumn is not a season? Not in India. Ayyo. Autumn is summer. Matte yak summer? See, that's the problem. We have been experiencing all these things, but we do not know about all these things. Correct alva? This is what you will find it when you actually are appearing for a personality test. Ayyo, idanna ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಈಸಿಲಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ 4 ಸೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. Mostly the most important emphasis is what we will be laying about the monsoons. Since Karnataka is a state that largely depends upon rainfall as the source of moisture, and considering that monsoonal season is the most important precipitation bearing season not only to Karnataka as well as India, so we'll have to study extensively about it. Correct alva? Of course, summer, winter avella matadana, right? Summer, winter, monsoon alli advancing monsoon season anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. South west monsoon that brings plentiful of rainfall to the state of Karnataka from the western side of it, and north east monsoon or retreating monsoon antanu ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ, right? And with this sufficient knowledge, we would be talking about distribution of rainfall, distribution of temperature. Are these crucial elements for various economic parameters? Primary sector ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ with this knowledge about this, the amount of water that is available, the amount of soil moisture that is available, and the amount of temperature or the amount of heat that is present over there, we can decide which is the most efficient crop that can be grown. Just generally asking, dry areas ಅಲ್ಲಿ, arid regions ಅಲ್ಲಿ, semi arid regions ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಡ್ರೈ ಆರ್ ಅರಿಡ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಸೆಮಿ ಅರಿಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಯ್ಚರ್ ತುಂಬ ಮಾಯ್ಚರ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಇಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು,
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವ? ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿವಿಯಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೈಸ್? ನೋ, ರೈಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಆರಿಡ್ ರೀಜನ್, ರೈಸನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇರಿಗೇಷನ್, ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು? ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್? ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅದರದ್ದು? ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು. ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿ, knowing the climatological conditions, knowing the prospects, right, of irrigation, knowing how much amount of water is there, you can decide what kind of primary sector economy should be established over here. And with that perspective, secondary sector manufacturing potential ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಜನಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಜಾಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಈ KPSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ನಂಬರ್. ಜಾಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತವೆ? 15. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, minimum 15. Very good. What if I say you can solve 25 questions with the three, by very great very good understanding about all the three disciplines of geography, world, India and Karnataka? What if I prove that you can solve 25 questions? Because nodi 17 questions, to be very honest, directly related to geography bandirutte. Last exam 17 bandirutte. But we are not going to restrict ourselves to the discipline of geography only, or even if we may not speak about it, but this understanding of your will directly be carried forward to your environment and ecology. Correct alva? Studies, ecosystem studies, matte again it is all based on, biosphere is all based on water and temperature. Carrying capacity anta heltivi, the amount of water, the amount of temperature is available at the amount of water and the amount of temperature, the heat energy present at a place directly determines the biota ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಿಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಚ್ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾಲ್ವೆಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 25 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಫ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಆ್ಯಡೆಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ topics. And climatic classifications, very crucial. Climatic classification, what am I going to do is I am going to take you through, though not generally, wherever I have been associated, whatever I have been seeing, right? Climatic classification is always a neglected topic, correct alva? And what is neglected over here is a basic scheme of classification called as Köppen's classification. This Köppen's classification is basically studied or has been devised to study the climatic classifications of the world. Correct alone? But it does not restrict its application to the world geography only. It applies the same to India geography as well as Karnataka geography also. So I will take the liberty
of going through this Köppen's classification so that you understand the climatic classification of the world better. I am going to take that because that requires understanding. If you have to understand the climatic classification of Karnataka, you will have to understand some of the basic things. And trust me, once you do that, there is a altogether a different dimension that you will be very familiar with and very well versed with anta heltini, especially economic dimensions. Ecological dimensions. Ecological, environment and ecology anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that derives heavy bearing on natural vegetation, that derives a heavy bearing on the conditions, habitat anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, correct ಅಲ್ವಾ? So you have to have a better understanding about the habitat. You need to have the climatic dimension. Adakkoskara I am going to take Köppen's classification in a very sweet, small and a simple way, so that you understand the climatic aspects of Karnataka also. With that you will be very well versed. No matter, it's a challenge. Doesn't matter how challenging, how difficult a question would be. If you are having these basics, trust me, the geological time scale, I always tell this in all the batches. Geological time scale, the European geological time scale ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಕೋಪನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ environment, ecology and climatology related questions. So that's a quite important thing, right? And then we would be proceeding with sixth, with geology, geomorphology or physiography, with understandings of geology, with understandings of physiography, with understandings of rivers, with understanding of climatic condition, right? What are we going to do is we are going to slowly, gradually enter the dimension of economic geography. Again, the name itself says economic geography would have a heavy bearing on the economical prospects, economical development, growth and development. And what is that we are going to talk about over here? Number one, we are going to talk about the agriculture of Karnataka. And by that I mean we are going to have a very sound understanding about the soils of Karnataka. Please try to understand this fact that we are going to carry information what we have studied already, right? And we are going to add this to our understanding of soils of Karnataka, which is going to be very easy. The biosphere aspect anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. The biosphere aspects, soils of Karnataka, major crops, not all the crops, major crops, major crops of Karnataka, all right, and issues if any. And also totally forgot, for agriculture, largely the agriculture of Karnataka is of two categories, two broad classification: rain fed and irrigated. What is the difference between rain fed agriculture and irrigated agriculture? Rain fed agriculture is dependent upon rainfall, andre monsoonal precipitation, correct alva? Irrigated, that areas, that agroclimatic zone which is a beneficiary of a irrigation project. Howda? All right. So naturally we would have to have an idea about the irrigation potential and projects. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೇನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್, naturally we would have a base, a fundamental base of how to predict which are the irrigation zones, irrigated zones or irrigation projects in Karnataka ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. And of course whatever is the mismatch, main examination ಅಲ್ಲಿ you can always give it as a suggestion, correct alva? That's why I say this will have a bearing on your main examination also ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು whatever are the mismatches that you can find will always be the inputs, your suggestions ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಾಗ್ರಫಿ would be
mineral distribution. Mineral distribution. Which are the major minerals that are mined in Karnataka? Does Karnataka has a heavy bearing on iron ore mining? Howda? Manganese ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ gold, very good. Any non-metals? Limestone, dolomite, you can name it. There are so many, all right, etc. So this, we would be discussing this because ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ? ಎಸ್, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಲ್ವ? ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೌದು, ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಯುನೋ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮೈನ್ಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕ್ರಾಪ್ಸಿಂದ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ processing and manufacturing. Are you getting that linkage? The third leg of economic geography is what we would be discussing about industries. Industries, the industries of the potential, the existing industries or issues concerning the industries of Karnataka. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್, ಎಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. And overall, it's a criticism that in India, the levels of industrialization is not up to the potential. Are you understanding this fact? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಾವು, ಏನು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, you name it, we have it. Except few, very few, right? We are you know, we are very self-sufficient in most of the minerals. But still, what is happening? We have not yet industrialized the country. Howdalva? Can you name some industrialized nations? USA? China is an industrialized country. Okay. USA is an industrialized country. Then anything else? Russia, Japan, okay. Then idella common. Anything more? South Korea? North Korea illa. North Korea ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮನೇ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ. Anything else? What is common with about all these countries? What is common about all these countries? They are all developed countries. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? They are all prominent countries of the world. Germany ಆಗಿರಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, there are so many. England, Britain, right? The United Kingdom ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, all these are, Canada ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ they have their core strength is mostly they have built upon industries. Are you understanding this fact? Right? So that is why it is very crucial, it is very important to analyze and understand that what is the potential, what is the existing, and what are the issues that we have at our disposal. And with the knowledge that we have gained already, or we would have gained already, with respect to the mineral distribution, with respect to the physiography, with respect to the crops that has been growing, or basic, or simply to be put it as with respect to the raw materials,
it would be easier for us to link this understanding to the understanding of our industries. All right. Then moving on to the third sector. Which is the third sector? Tertiary sector. Services. What are they? Can you name some services? Huh? ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ IT and IT enabled services. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ. Hospitality, transport, tourism, ಅದೇ transport, ಹೌದಲ್ವಾ? Right? So that is what we'll have a small discussion upon, right? And all these economic structures, all this economic structure, whatever our economic structure I put forward, right, over here, will be incomplete without the discussion of infrastructure. Howdalva? Can anyone define infrastructure for me? Howdalva? Infrastructure andre eno? Basic amenities andre nanige basic amenities food, shelter, batte, clothing. Is that infrastructure for me? Connecting the primary and the secondary sector. What is that? Don't give me an example, define it. Define and then give me an example. That is how it should be. Which adds economic value. Okay. ಜೋರಾಗಿಡಿ. Connecting? ಅದರ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Anyway, see, basically infrastructure will come down to the layman definition, or in fact the definition of what is an economic activity. Last class I must have told you about this, or in the previous classes, or in some classes I definitely would have told you about this. What is an economic activity? Any activity that results in production of a good or rendering of a service. Any activity that satisfies either this criteria or this criteria would be considered as an economic activity. And you can give an example, madam. Let's see if it applies to this or no. You gave me an example of roads. Does road help you in performing an economic activity? Yes, probably. Railways, rail network, okay, railways. Though we are not going to discuss this, but yes, this is one of the infrastructure, right? Matte industrial hubs, howdalva? Industrial areas, industrial corridors, you name it. There are so many. Are you understanding this? That is how we are going to complete the economic. Geographic dimension, that is the physical aspects. All right. Then we have moved on to rivers. Then we have spoken about climate. All right. Then we spoke about secondary, tertiary, with the information along with this, the information, the general info on of Karnataka. Is that what is to expect, or what is that to read, or what is that, how is that you prepare? What are the dimensions that you need to prepare for scoring the maximum in your upcoming examination? All right? All right. All right, let me just check the messages. There are too many messages.
All right. And before put it across, active irtare jana. Serious Angadi requests, so please teach few minutes for prelims perspective of Karnataka geography. My dear friend, that is what I am going to do for the upcoming classes. That is what I am going to do. I am not going to do anything other than that in the upcoming classes. I hope so you get that. No offense to anyone. It's just how we are. All right. Very active people. Opens classification bagine barದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Very good, very good. All right. How many questions we can expect from Karnataka geography? See, please don't take Karnataka geography. I can safely assume to be questions somewhere around, though single digit, it can be around 7, it can be around 8, it can be around 10, less than 10 for sure. But yes, as I've already told you in the beginning of the class, do not treat Karnataka geography, and I'm also not going to treat Karnataka geography as an isolated event, as an isolated discipline. That is not how you do it. Questions, as at least at this stages of examination for Group A and Group B services, are multidisciplinary in nature and quite interrelative, right? Very few questions that can be very safely said that this is from Karnataka geography exclusively ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Either ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ otherwise all will carry an understanding, a background from the other two disciplines, right? Okay. So again someone says prelims perspective, please. There is nothing other than prelims perspective, and please mind it, right? There is, for static subjects like history and geography, whatever I teach, there is no classification called as studying for preliminary examination and studying for a main examination. Absolutely, that is not the case, right? I've seen some people across preliminary perspective anta helirtare. Our facts, you cannot retain it, you cannot remember it if you do not have understanding of how it actually appeared or how has it actually formed or what are detail ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ GS2 ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್, ನಮ್ಮ KPSC is known for that you will definitely get all the questions from your classes. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 99% ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. 1% ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸೇಲ್ ಥ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ this aspect, ask the people who have passed in the last examination. They will be a testimony to this. Many of them who have cleared would have were part of NammaKPSC and were part of were in fact our students, my students ಅಂತ. ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಪರ್ಸ್? maybe you joined late. Okay, people who have joined late did not have that opportunity. Otherwise they would have the testimony ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರವರು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್, ಅಷ್ಟೇ. Are you understanding this? So that is what we claim our superiority in, that we are very efficient in whatever the content. Tumba consolidated ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ when you adapt to it, you will flourish ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. All right? With this note, we'll start with formal syllabus. Right? Today ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್. Let me first get you in that zone where we can adapt the geographical principles. All right? If someone can tell me
When did the earth form? I am not going into that basics also. That earth is a part of our solar system. The solar system is a heliocentric system where sun is the center of all and surrounded by how many? Oh, Pluto lost it. Correct alva? Pidi. Let's forget that. Right? How many planets altogether? 8. Howda? Which are they? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. That's all. No Pluto. Where are we there? Which number are we in? Third. Mercury, Earth, and the next one would be Mars. So we are somewhere in between Mars and Venus. So we are, can I say we are similarly placed? Haudalva? Yes, we are actually looking to make a new home in Mars. Isn't it? And did you see the previous year question? The most important research have been done in which planet? Andre Mars anta ondu eno one aspect last year question ittu. If you go through the previous year question, yes, basic indano barutte, right? I'll also in the due course of time I'll also tell you how to approach the questions where you do not have any idea. It is very easy actually. So predict ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. But anyways, Earth of course is a part of the. I'm not going to go into the scientist who did it and what not. If you have time, please go through it. Correct alva? That's not my domain over here. That's quite too basic. The basic school book level basic adu. Correct alva? I assume that you know all these things and I'm going to carry forward the discussions to a next level. If probably we had time, sufficient amount of time, I would have gone through all these things. But you know, the consolidation of the earth happened. How long ago? Sir? 7 billion. Sir? 14 million. Okay. Okay, so forget about Big Bang theory and whatnot. Since you spoke about the earth, so the earth, formation of the earth began somewhere around 4 million years ago. Process or earth started forming. Alright, and what is the state at this point of time? The formation of earth happened at this point of time, and if you can please tell me, what do you think was the state of earth at that point of time? Was the earth a mass of ice? No. It was gaseous. All right. Good. Was it hot? Or what was the state of matter that most of the earth's mass was in? Solid, liquid or a gas? Gas? Yes. But was there any liquid element to it? Yes. Earth was gaseous, earth was hot, earth was molten. In molten form antanu heltare. Correct alva? Yes. But earth was in a state of hydrostatic equilibrium. That gravity, avella mass anna confine ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. All right. So what happened later? What happened later is, as the time progressed, that is 4.6 billion years to 4 billion years, a very long time, isn't it? So here we are just mentioning it in a small decimal, but here approximately 600 million years ago is the 600 million years is the difference. So it took that long amount of time for the earth to cool down. Right? When the earth started to cool down, what happened is earth started to cool and eventually earth started solidifying. So cooling and solidification is what was happening. Logical? If earth started cooling down, that means whatever the heat that was existing started to dissipate. What will happen? Earth will start to cool down, earth will start to solidify and earth will start to contract. Correct alva? Yes or no? Imagine a glass or any other solid object. Glass would be the best example, I think so. Correct alva? On the large ball of glass tawlana, right? Glass is also formed by process of applying heat. Haudalva? Liquid irutte matte solid ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ solidify ಮತ್ತೆ cool ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ solidify ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Correct alva? And in that process of cooling and solidification, correct alva, ನಮಗೆ let's throw ice water on it. What will happen? What will happen? If we are cooling down this ball of glass rapidly, andre if we are cooling down, it's changing its temperature,
by a large margin, what will happen to it? Will break. Yake? As the body cools down, it will start contracting, and that happens very rapidly. It will shatter. Helboda? That is also what has happened over here. Because somewhere in the intervening time period, specific dates ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಐಡಿಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ. But something of this nature of environment and ecology. One is the hydrosphere. Correct alva? And one is the atmosphere. Hydrosphere andre ಏನು? Moist water. Correct alva? Atmosphere andre the different amounts of gas. Remember, these two variables, these two components, the hydrosphere components and atmospheric components ಆಗಿರ್ಬೋದು, has been sourced from the earth's interiors. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ of gases, atmosphere. ಹೌದಾ? And since this gases is dissipating outside, what will it do? Will it cool down? Do we pass a lot of air to cool down an object? How is it cooling down? The engine. How is it cooling down the engine? Sir? By using? ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ತಿರುಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾನ್? ಇಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಏರ್. ಹೌದಾ? What will happen? This air, as it passes through that, it will take the heat along with it. Howda? This is a mechanism of cooling. Can I say this gases emanating from the earth's interior would cool down the earth's interior? It will cool down the earth. Howda? Like in radiator principle. Okay. So blanket of gases as an atmosphere. Now what is this carrying? What is this blanket of gases carrying along with it? Water vapor. You know, you must have studied hydrological cycle in your school. Evaporation. ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಇದು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Condensed form of water vapor is an ice crystal or a water droplet. Correct alva? And third step of hydrological cycle, you know, precipitation. Precipitation is nothing but the fall of moisture from the base of the cloud to the surface. Correct alva? Ade agirboda illi water vapor idre condensation precipitation agirboda, thousands of years male bilutte. Can I say it will further cool the earth? ಹೌದಾ? ಓಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? 4000 years ago. This is the story of stabilization, cooling and solidification of the earth. And meanwhile, please appreciate the fact that the earth is not a continuous or earth is not a consolidated object. Because of rapid cooling down, appreciate ಮಾಡ್ತೀರಾ? Degasification. Correct alva? And rainfall has cooled down the earth to a potential, to a level that it should not have been. Rapid cooling ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I gave you the example of a glass. Hot glass, throw cold water on it. What will happen? Cracks. ಹೌದಾ? ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅರ್ಥಲ್ಲೂ. ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಕೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡೋ ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇವೆಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮರ್ಜ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. Right? It was something different, but let's appreciate the fact that earth is disintegrated. Earth andre earth interior alla, exterior. Are you understanding this? Interior is still molten. How can you destruct a liquid? Can you destruct a liquid? Andre bisagbeku edbitu destruction andre. Can you break the liquid? No, unlikely. Right? So, disintegrated surface. All right? And what is the case over here? Yes, continents have been formed.
oceans have been formed. Now this is the case that I am going to extend it. This is the story that we are going to continue in what we call it as the geological time scale. Geological time scale is the story of what happened after whatever I have explained. So 4,000 million years ago, or simply, okay, 4,000 million years antane tolana. To 600 million years. ಏನಾಯಿತು? Earth cooled and solidified further. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Cooled and solidified, or you can take down along with whatever I am writing. Cooling and solidification, degassing, right? Stabilizing overall, stabilizing. The process of stabilizing was happening. But if I ask you a question, madam, if I ask you this question, do you think so life forms existed? What would be your answer, sir? What do you think? Was any form of life, when the earth is hot, when the earth is molten hot and gaseous, do you think so it is conducive for life forms to develop? Unlikely. Haudalva? Therefore, this 4,000 million years ago until 600 million years ago is what we call it as Azoic era. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ 4000 ಇಂದ 600. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜೋಯಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬೇಸಿಕ್ ಎನಿವನ್ ವಿತ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಏಜೋಯಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಆಗಿರೋದು. ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ, ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಎ ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿತೌಟ್ ಲೈಫ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎ ಝೋಯಿಕ್ ಅಂದರೆ ಝೋಯಿಕ್, ಝುವಾಲಜಿ, ಝೋಯಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್. Azoic means that era, that part of the earth's history that had no life forms. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ? ಏಜೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಯಿತು, ಡಿಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. Now a little bit of imagination is required over here. A little bit of imagination is required, please. Once this is over, trust me, you know, you'll have a lot of problems solved. Geological problems, mineral based problems. So I'm going to take a large sphere, considering that this sphere is of a very high heat resistance. Andre it can tolerate a lot of heat without melting anta ankonbidana. So ee sphere alli 3-dimensional I am trying to replicate an earth. Ee 3-dimensional sphere alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will melt many minerals like iron, aluminum. What am I trying to say is that I am going to take molten form of minerals having different densities and I will put into it. One by one add ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಲ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ದೇ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್? ಪಕ್ಕಾ. ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್? ಲೋವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ will be on the top, heavier will gradually slip down. Agreed? Will this process be instant or will it take some time? Considering the densities of all these minerals is very high, will this be an instant process or will it take some time? Definitely, it's such a small setup only, it is going to take some time anta helirtini. Earth's radius ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6400 kilometers. So diameter multiplied by 2. ಅಷ್ಟು, you know, almost 6400 meters radius ಅಂದರೆ how big a sphere it is, imagine. So will it take more time? Yes, it has taken more time.
So it will take its own time. ಏನು KPSC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಹರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಏನಾಯಿತು? ಡಿಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಗ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಮಳೆ ಬಂತು, ಕೆನೈಸೆ ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. The nature has done it, not us. ಹೌದಾ? Can I say there will be interruptions in that sorting process? ಹೌದಾ? ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವ, ಟು ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಹೆವಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು agree with me upon this, that there might be some regions where this sorting has not happened? ಹೌದಾ? Yes. Wherever this sorting has not happened, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೆವಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ 200 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಾಕ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರಾಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆಬಿಟ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲಿಕಾ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಆಲ್ ದ ಲೈಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಹೈಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನ್ ಓರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮೈನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ಯಾಸಿಂಗ್, cooling and solidification. This has resulted in what we call it as absence of sorting, absence of arrangement. This absence of arrangement has given us what? Metalliferous minerals. Metalliferous minerals andre those minerals, those metals that contain iron. Are they heavy? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯನೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಮಿನರಲ್ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ ಹೆವಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಟ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಿಲಿಕಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಏಝೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಕ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್? Metalliferous minerals. And just asking, I will bring a large block of a heavy density mineral, rock of heavy density mineral, and I will bring a rock at the same time of a lighter density, let us say iron ore and aluminum, and I am going to keep it outside for some time. Winds is going to act on it, rain is going to act on it, correct? People are going to act on it. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜನ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಟೀ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯು ನೋ ಹೌ ದ ಡೀಲ್ ಇಸ್. ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಿಚ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇರೋಡೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್? Both will get eroded, there is no doubt about it. But will it get eroded at the same time? Considering the same forces are acting on it, will it get eroded at the same time? One will get eroded faster and one will get eroded comparatively slower. Yavudu? Which is the slower one? Which is the slower one? Which is more hard? ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಲೈಟರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇರೋಡೆಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ comparatively today, in today's dimension, in today's physiographic understanding of ours, those regions that are elevated, ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4000 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ಅದೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಇರೋಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಟಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
ಏಝೋಯಿಕ್ ಪ್ಲಾಟು, ಏಝೋಯಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟು ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಧಾರವಾಡ ಪ್ಲಾಟು ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ಲಾಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಿನರಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ hard resistant features that have not completely reduced to the ground and are somewhere in between. Understand? Not all plateaus, recent formation plateaus ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏಝೋಯಿಕ್ ಪ್ಲಾಟೂಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐರನ್ ಓರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸಿಗಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಐರನ್ ಓರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಝೋಯಿಕ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ somewhere in between form again, easily I can find the age. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ರೇಡಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಿಂಗ್, ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ರಾಕ್ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಈ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಅದೇ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಾಸಿಲೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು? ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಆಲ್ ರೈಟ್. ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ is what has been formed. In which era? Azoic era ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ what do we get? The oldest of the oldest ಅಲ್ವಾ? The oldest of the oldest rock ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? If it is present on the surface of the earth, what is that is going to give us? Iron ore, manganese and all the heavier minerals. Okay na? Let's proceed further. Obviously, physiographic feature andre what is that you are going to get? Plateaus. Landform feature ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Plateaus. This is the geomorphological part. Geomorphology ಅಂದರೆ landform. Geology ಅಂದರೆ geological importance ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್? ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಓಕೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್? ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಟ್ 600 million years. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 600 million years to 225 million years ago. Let's talk about this phase. This is the second phase of the earth. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? For the very first time, of course, earth has completely cooled, earth has completely solidified, degassing ಆಗೋಯ್ತು, atmosphere ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದೇನು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರೋದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆರ್ಗನ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನಿಯಾನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್, ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಾ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀರಿದೆಯಾ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಹೌದು. ಮಳೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಷನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಫರ್ದರ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ the conditions are conducive for formation of life. First life form begins in this era, 600 million years ago. Yaudadu? Where did the life form first? On water or on land? Pakka? Sure? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ನೋಡಿ, ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಫಲ್ಲೇ ವಾಟರಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸಮಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವ ಸರ್? ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವ?
right? So, I am not going into all that, but yes, what is that we are going to appreciate is that life begins on water. Okay, na? So, that means from here onwards, you will have influence or you will have impact of life forms on the surface of the earth in Malaya. That is the thing. Okay. Now, the time, as the time started progressing, there will be development of life, there is no doubt about it. Development of which life? Especially aquatic life. I am not saying that life forms did not develop on land. That's absolutely what I do not mean over here. Life may also have been existing on the land, but where was life well developed? In the aquatic medium. Okay, na? So, probably, right, aquatic life was flourishing, right, was dominating the aquatic biome to a very greater extent. But again, time and again, have you heard about extinctions, mass extinctions happening on the surface of the earth? Have you heard about it? How many mass extinctions has the earth undergone until now? Any idea? 6 now. 6th is what we will be a part of it. We andre not us. Now exam bariyana, pass agana, service madana, let's die, and then probably our descendants is going to be humanity. Us andre humanity, right? Humans are going to be a part of which 6th mass extinction. Till now, how many mass extinctions have happened? 5. It is assumed that nothing is concrete. We just have certain evidences that points us out to this. Right? There are 5 mass extinctions that had happened till now, and we are going to be the 6th. But the first mass extinction that has happened is in this point of time. Mass death of which life form? Are you understanding this fact? What happens if life forms die on a mass scale? Can I say a very great amount of carbon is added back to the ecosystem? Howda? Correct alva? This happened during the Devonian epoch. These eras are divided into smaller epochs. I am not going to take you through all the epochs, it is not necessary. But just whatever the major events have happened in epoch or yav time period. Epoch andre ಒಂದು time period ಅಷ್ಟೇ. Just like, the time divisions what we have days, we have years, we have centuries, millenniums, even seconds, minutes, hours, ಆ ಥರ divisions ಇರ್ತವೆ. Era ಅಂದರೆ it's a larger time division. Each era will have number of epoch, a smaller time division. If this is hour, these are minutes, ಆ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right? We have divided. Devonian epoch is also called as the fish epoch. ಯಾಕಂದರೆ in this epoch, somewhere in between, specific timeline, specific age ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Please try to understand that this is being happening somewhere in between all these things. ಈ fish epoch ಏನಾಯಿತು? Mass death of aquatic life ಆಯಿತು. What happened? Carbon was added to the ecosystem at a larger scale. For the first time something of this nature is happening. Howda? Yes? Okay. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮೇ ಬಿ ದ pH ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್, ರೈಟ್? 6th ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬಬಲಿ one fine day it will become too hot and everyone will die. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ 6 mass extinction? ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಾಸ್ ಡೆತ್ ಇಂದ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್? ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್, ರೈಟ್? 500 years later, the person who will walk around over here, will he be able to find that stone? Yeah, not.
So can I say pressure will be building up? Howda? At the same time there will be removal also, there is no doubt about it. But addition of substances on it, exertion of weight, if it increases, can I say there will be increase in the pressure? Will the volume change if I am adding more pressure? Yes. Howda? Pressure jasti, if I put too much of pressure, this will probably contract. Howdalva? And this can be temperature related. Howdalva? Temperature changes in the no agbodu. Pressure, volume and temperature changes. Adre, can I say this carbon will undergo transformation? Will we get after a few million years ago? Namage ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Sir? Diamonds. Okay. Very good. Diamonds ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. But most economic importance, energy resources ಸಿಗುತ್ತೆ. The first energy resource that has been formed on the surface of the earth was in Carboniferous epoch. Ida Devonian epoch ಆದಮೇಲೆ Carboniferous epoch ಆಗೋದು. Carboniferous epoch. What is that we are going to get? Coal. If you can tell me which are the different types of coal do we have? Huh? Huh? Did someone say vitamins? Oh, vitamins. The best of the best coal. Oh, nagta idare. The best of the best coal. Yaudu? Anthracite. Yake? Why is this best? It is best because it has a very high calorific value. Correct alva? Calorific value andre no? The amount alva? Kilojoules or kilocalories alli ನಾವು measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. So highest calorific value ಅಂದರೆ wastage or impurities ಕಮ್ಮಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Correct alva? So anthracite coal is that coal that has the highest calorific value and minimum, you know, minimum impurities. I have seen this questions across some other examinations. Which of the following is a byproduct of combustion of coal anta keltare? See, I am just trying to tell you, be able to answer a lot of it, lot of questions anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ which of the following, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, which of the following is a byproduct of combustion of coal ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, right? A B C D ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು you have to select how many of one of them. First sulfur and anything, name anything. Point ಏನಂದ್ರೆ how is coal formed? ಇದನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಈ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ನು ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ? ಹೌದು. ಆ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೋಲ್, ಆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವ? ಅವ್ರು ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? What is the logic that I am trying to put forward? It is very difficult to say that this is not there. Are you understanding the examiner psychology? Please try to understand this. You should, that is ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಇವ್ಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಜನ ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಇದು ಅಂತ. They have done that. Some of my students, they have come to me and they have told, we have studied all the byproducts of the coal, and I asked them one simple question, which is the product that the coal does not have ಅಂತ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್? if a mineral is existing at this point of time, definitely it would have found its place in this, right? Bituminous. Second category, bituminous. Comparatively lesser calorific value, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? And comparatively higher impurities, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಕಾರ್ಬೋನಿಫೆರಸ್ ಇಪಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋಲ್ ಯಾವ ಕೋಲ್? ಆಂಥ್ರಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಲರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ in the upcoming years of the earth,
ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲ್ ಯಾವುದು? Bituminous. It has not enriched itself till now as great as anthracite coal. Comparatively again, what are the other forms of coal? Lignite. Kelidira? Lignite coal is that coal in comparison to bituminous. It has less calorific value but has more impurities. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ the time of formation. This is the earliest formed coal. Next formed coal is bituminous. A later form of coal is lignite, and the last or the most recent form of coal, peat. Least calorific value and maximum impurity. Industrial purpose ಗೆ ಯಾವ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾವ ಕೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Someone says here, after era there are periods and then there are epochs. Yes, very true, my dear friends. But to simplify this particular topic, I am carefully avoiding certain time divisions. We are here to take whatever is required for the examination. We are not here to be the masters. Correct, Alva? We have to very carefully understand this distinction. We are here not to be the masters of the subject. We are here just to pass this examination with the maximum productivity. Correct, Alva? I have avoided that, a period in between. I have come down directly to what it actually matters to us. I'm not going to give you the entire geological dimension over here. Whatever is required for our understanding of our geography, ashtu matra tagonta idini, and that is sufficient. All right? Okay. Yes. Anthracite, bituminous, lignite and peat. So these are all have been forming subsequently. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಯಾವುದು? ಲಿಗ್ನೈಟ್. ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ bituminous, lignite and peat. All right. So that is the thing. And as far as energy resource is concerned, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Let's talk about mineral resources. Mineral resources of, and in fact, I forgot to mention, just like what we have called this era as Azoic era, we have to name this, the next era also. What is the name of this particular era? Zoic era? Naturally it is Zoic era. Azoic ಆದಮೇಲೆ life forms ಬಂದಿದೆ ಅಂತ Zoic ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡಿ, life forms also have undergone transformation. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಲ್ಡಿಗೆ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಪ್ರೀ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪೇಲಿಯೋ? ಪೇಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಪೇಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಾನ? ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ? ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಈ ಲೈಫ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗೋದು ಏನೋ? energy resources. And considering there is also possibility of mineral resources during Paleozoic era, for that we will have to understand a small principle again. Let us consider a mass of rock. Please try to understand this. This is the last concept that you have to probably understand to understand this. Let this rock mass be made up of some minerals. Rocks are made up of minerals, correct Alva? And let us say that there is continuous influence of precipitation. Let it be, if I use the word precipitation, I am taking into account the possibility of snowfall also. If I am using the word rainfall only, I am considering only water. Let us say there is this rock mass is under constant influence of precipitation and also winds. Constant winds. Okay, na? What will happen to this rock mass? Will it get eroded? Yes. So that means, you mean at the surface, these small rock particles will be cut down.
Where will it go? Where will it go? What were the eroded particles ಏನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ? Let us say if there are rivers, okay, precipitation ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ rainfall ಆಯಿತು and the rivers are flowing. Will these agents of erosion, the rivers ಆಗಿರ್ಬೋದು, wind ಆಗಿರ್ಬೋದು, will they carry these particles along with them? And wherever they go, they are carrying it. And as long as they can carry, they will carry it. And if they are unable to carry it any further, what will they do? Deposit ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? Let us say this is azoic rock. ಏನಿದು? Azoic rock. Will it undergo erosion? Yes. Azoic rock constituent ಏನು? Metalliferous minerals. So this metalliferous minerals are eroded by the rock with time. Erosion ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. Where will it get carried forward to? Away from this central block, ಹೌದಾ? But since this metalliferous minerals are very heavy, it cannot go very far away. Correct ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮಿನರಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಯನು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸು ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮು ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್. Can I say at the nearest location iron will be there because it is the heavier one, and as you move away, farther away, you will get the lighter one, aluminum. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Because aluminum can be traveled for a longer distance, it is lighter. This agent of erosion, river ಆಗಿರ್ಬೋದು, wind ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಐರನ್ ಓರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆವಿ ನೇಚರ್. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಏಝೋಯಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಏಝೋಯಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೆರ್ರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫರ್ದರ್? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ, ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅ ಮೆಟಲ್? ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅ ಮೆಟಲ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಮೆಟಲ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಏಝೋಯಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಬಳ್ಳಾರಿ, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಯನ್ ಓರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೂರ ಹೋಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೋಲಾರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ವೈ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೇರ್? ಛೋಟಾ ನಾಗ್ಪುರ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಐನೋರ್, ಹೆವಿಯರ್ ಒನ್ಸ್. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಡಿಸಾಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ರಿವರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸುಬರ್ಣರೇಖಾ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಣರೇಖಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏಝೋಯಿಕ್ ಜಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಲಾಪ್ಸ್ಡ್. ಏಝೋಯಿಕ್ಕಿಂತ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಇರೋಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್? ಮೆಟಾಲಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಏಝೋಯಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ? ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್. ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಏಝೋಯಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಏಝೋಯಿಕ್ ಎರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್? ಬರೇ ಕೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್? ಬರೇ ಆಂಥ್ರಸೈಟ್ ಕೋಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಕೋಲ್, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎರಾಸ್. ಎರಡು ಎರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. 225 million years to 75 million years ago. This is what we call it as Mesozoic. Meso ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡಿ? ಪೇಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್, ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್, ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೇಮ್. ಆ ಲಿಥಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗ್ಬಿಡಿ, ಝೋಯಿಕನ್ನು ಆಡಿ, ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಲಿಯೋಝೋಯಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಮೆಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್
the life forms, there were well developed terrestrial life forms. Terrestrial life forms have not undergone extinction, correct? Aquatic life forms have undergone extinction and hence they have to start again. But terrestrial life forms, they have not undergone that extinction and they have continued that. So by the time we reach this time, which life forms are very well developed? Terrestrial life forms. Now is the time for terrestrial life forms to get extinct. Well developed terrestrial life forms. Nodi, if I just like what epochs I have told you, if I have to list the epochs over here, it would be Triassic epoch. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜುರಾಸಿಕ್ ಎಪಾಕ್ and Cretaceous epoch. So if you can tell me with the clues that you derive from these epochs, what kind of terrestrial organism was found? Dinosaurs. Jurassic Park ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? when were giraffes ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, when were dinosaurs existing? When did dinosaurs roam around the surface of the earth? It is simply these times. By the time Cretaceous, gone. Now can a similar setup happen again? Aquatic life form alli, aquatic conditions alli carbon content has been added to the ecosystem, coal sikto. Terrestrial ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಥವಾ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತವೆ. Can they become fossilized? Yes, but we'll get energy resource. ಯಾವ ಥರ energy resources? Newer form of energy resources. Of course, coal forms will continue. Anthracite ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಗ್ನೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೀಟ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸೇ ಮೇನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ರಿವರ್ಸೇ ಅಥವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಮಳೆ ಬಂತು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ರಿವರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ಲೆಂಟಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ PVT ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಬೇಸಿನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? KG ಬೇಸಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ 75 million years to 1 million year ago. This is what we call it as Cenozoic era ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೆನೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೀನ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನ್ಯೂ. ಸೆನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, you will be getting natural gas, you will also have the possibility of getting nuclear fuel, nuclear resource. Okay na? This is the energy component of it. If I talk about the mineral resource, ಯಾವ mineral resource ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು? For that, to answer this, let us go back to this. Azoic, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Paleozoic, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ Mesozoic, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ Cenozoic. Are you understanding this?
which component, which mineral can make it as far as the Cenozoic era, if you can tell me. ಮೆಟಾಲಿಫೆರಸ್ ಆಯಿತು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ಕು ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್? ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಡೋಲೋಮೈಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇರೋಷನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ Cenozoic era, what is that you are going to get? You are going to get non-metallic, non-metals, non-metallic resources such as limestone ಆಗಿರ್ಬೋದು, dolomite ಆಗಿರ್ಬೋದು, and a plentiful of other non-metals. And to be very honest, ಸರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವ? ಡೈಮಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ರೈಟ್? ನಾನ್ ಫಾಸಿಲಿಫೆರಸ್ ಅದು. ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರನಾ ಬರೋದು? ಹಾಂ, ಅದರ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರನಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಐ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್? ಸೊ ಈ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸನ್ನು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು? ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್. ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ? ತೆಲಂಗಾಣ ರೀಜನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್? ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಭೂಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಈಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದೂ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ಗೋಲ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಯಿತಾ? ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಿಂದನೇ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಸದರ್ನ್ ಪ್ಲಾಟೂಯಿಂದ, ಸದರ್ನ್ ಪೆನೆನ್ಸುಲಾಯಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್? Rarely found. Okay, rarely found. Number one argument would be that it's very less in quantity that is available. ಅಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಪ್ಲೈ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು? ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ available on the earth's surface, correct ಅಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? for cutting other objects, correct alva? So that's the best thing. Okay, and one other reason why it has been made so, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಷ್ಟು ರೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಂಚೆ,
considering that we had diamond mines in our country, but we did not have anything of that nature. ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೇಕಬ್ ಡೈಮಂಡನ್ನು ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಥರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ಟುಡೇ. ಜೇಕಬ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಈ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ರೋಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೂರತಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಅದೇನು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ. ವಿ ನೋ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಈ ವೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮಂಡ್, ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು. ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ I've gone through all this very recently, that's why I'm sharing my pain. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿ ಅ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಆದಮೇಲೆ ದ ನಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಯೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ spans from 1 million year ago until the present. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್, ಫರ್ದರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಶೇಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕೋಲ್ ಬೆಡ್ ಮೀಥೇನ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನ್ಯೂಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಥೋರಿಯಂ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥೋರಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಮೊನೊಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬೀಚಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮೊನೊಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು that has not been put into use, but it is, research is going on that, so that we can utilize thorium into our energy. And we cannot, once that happens, we are the boss of the world, understand that. Because we need not depend on nuclear fuel, right, on any other country. For our energy requirement ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಲ್, ವಿ ಮೇಡ್ ಅ ಬಾಂಬ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? USA ಕೊಡ್ತು, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು, ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ನೋಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೂವೀಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ, ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ದಾಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಜನ. ಅಂದರೆ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಸಮ್ ಹೌ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. But again, if this, the fourth stage of our nuclear program, if it is successful, if we can put into use our own resources, thorium resources, then it will be nothing like it. Presently, uranium is what is utilized, and very small deposits of uranium is what we have in Meghalaya and some other isolated parts in India, right? Adanna, all right. And ade Neozoic era dalli, largely it is an era that is where the plains form, plains of India. Right, the plains of India. Plains ಅಂದರೆ coastal plains mostly. ಅದೇ thorium is on the monazite sand. Beaches of Kerala ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? So what have I done here is I have taken you through the energy resources and mineral resources only, according to along with the life form development. I have not given you an understanding about the physiography. Next class ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ಅ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ in order to, so it will be like a repetition again, a revision again, so that ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. Or if you want, I will just we'll just consolidate this, okay na, just for the sake of how many geological divisions? Azoic Era, Paleozoic Era, Mesozoic, Cenozoic, Neozoic. All right, timeline, if you can help me out with the timeline. 4 billion years until 600 million years ago, correct alva? 600 million years until 225 million years ago, correct alva? 225 million years ago until 75 million years ago, or 70. If you see different numbers in different books, don't worry about it, nothing is certain. All right, 75 million years ago until 1 million year ago, correct alva? 1 million year ago until present. All right, timeline. Era. Then what shall we talk about? Energy resource. What are the energy resource that you can obtain in Azoic era, madam? Which energy resource do we get in the Azoic era, madam? Nothing. Here, anthracite, coal, and probably bituminous, a small amount of bituminous also. Okay na? Then lignite, peat, crude oil, natural gas, nuclear fuel. Howdalva? And the same thing again, it continues, correct? Mineral resources. What kind of mineral resources can I expect in Azoic era? Please help me out over here. Metalliferous. Metalliferous. All right. Anything else? Nothing else. Paleozoic era dalli metallic. Mesozoic, silent. Cenozoic, non-metals. If I say, if the examiner says in Cenozoic era there is a possibility of metallic resources also developing, will you agree with it? Will you agree with it? Or if I say in the Azoic era there were metallic resources also, will you agree with it? ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು, ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಅವ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದೇನು ಇನ್ನೇನು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ, ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ encouraged over here inside the class. Yes, there is a slightest degree of overlap always. Okay na? What about the life form? Life form ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? No life form, primitive life forms, aquatic life forms, terrestrial life forms, and comparatively ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. And what about the relief features or the physiographic features? The physiographic features, ಯಾವ physiographic features ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Azoic eraದಲ್ಲಿ
If there is something formed, if there is a landform that has been formed, how is it going to appear today? It is going to appear just like a plateau. It is a plateau. Ancient plateau anta karitivi. Chota Nagpur is an ancient plateau. Are you understanding this? ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀಜನನ್ನು ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. SHIELD, ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ತಗೊಂಬರಬೇಕು? ಅಟ್ಲಸ್ ತಗೊಂಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಇವತ್ತು ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ IPC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಥಿಯರಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವೆಬಲ್. ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. It is going to be one of your strongest subject. Trust me on this. Once you complete this particular course, this is going to be one of your strongest subjects. There is no doubt in that fact, both for your preliminary examination as well as your main examination. It's just you will have to bear with me for some time. And get an atlas, please. Paleozoic. What kind of landforms you are going to get? Old landforms anta karitivi adanna. Have you ever heard about an old mountain? Old mountain andre tumba hale mountain antalla. It's a category. ಓಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಅರಾವಲೀಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೌಂಟೇನ್. Vindhya Satpura is an example of an old block mountain. At the same time, there can be an old plateau also, which we don't have an example as of now. Bidi. Mesozoic era dalli no much landform development. Okay, it's a silent era anta heltare for whatever reason. Let's not talk about it. Cenozoic era dalli young landforms, same young fold mountains gondu example kodi. Himalayas young fold mountains. Young andre ನೋಡಿ ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ young means they'll be very tall, they'll be very energetic. Are you understanding this? Young landforms are very highly elevated. Young fold mountains ಆಗಿರ್ಬೋದು, young block mountains ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟೂಸ್. ಈ ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಕೇಳಿದಿರಾ? ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲಾಟೂ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ಲಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಟಿಬೆಟನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಇಸ್ ದ ರೂಫ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್. ಟಿಬೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಲೈ ಲಾಮಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಲೈ ಲಾಮಾ? ಹಾಂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ವೇರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ದಲೈ ಲಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಥಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇ ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದು, somehow it has been put to use ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದಲೈ ಲಾಮಾ ದ 14th ಅಂತ ಏನೋ ಓದಿದ್ದೆ. It is no different than the original Buddhism. Again, the same thing. All right. So let's. What else? Neozoic eradalli. What did we get? Non-metallic resources and other newer forms of minerals illi, right? But what kind of landforms? ರೀಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ರಿವರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾರ್ಮ್, ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ Vindhyas and Satpuras. Yes, they are example of old block mountains. There is no doubt about it. All right.
Just asking. Life forms ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Where did humans appear? Homo sapiens started appearing. ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್? Are we more than 1 million year old? Is our species more than 1 million year old? Naturally, Neozoic ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? And also try to remember or appreciate the fact that it is during these eras that Earth has also undergone different periods of glaciation. Ice ages ಆಗ್ತವೆ. Ice age will form, then it will terminate. Ice age will form and it will terminate. That also has its implications on the surface of the earth, which appropriately at a later point of time I'll talk about it. Okay, now ice age adre what is the implication? What happens? Major visible change andre mean sea level will change, correct? Major visible change andre ella kade ice irutte anta dayavitu adu helbedi, that's obvious. But major visible change is that, yes, the sea level, if there is a period of glaciation or an ice age, what happens to the sea level? Will it rise or will it fall? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. Will it rise or will it fall? If there is ice age, let us say tomorrow suddenly overnight ice age ಆಗೋಯ್ತು, to the present mean sea level, will it rise or will it fall? Fall, ಪಕ್ಕಾ, ಶೋರ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಐಸ್ ಏಜ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ದ ಮೀನ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್? ಪಕ್ಕನಾ? So ice age ಆದರೆ mean sea level will fall, so that equilibrium is maintained. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಾಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಅಡಾಮೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಬ, SLC ಮಾಡು, PUC ಮಾಡು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟೇ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಂತೂ ಒಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಏನು ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ, ಓದಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 months, ರೈಟ್, ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಫಸಿಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಮಾಡಿ. Everything will be fruitful. Your hard work is definitely going to be, pay off in your examination if you are channelizing your hard work in the right way. Correct alva? Hard work beda, hard work nadiyalla. This is 21st century. Smart work nadiyodu. We have to outsmart the others. Correct alva? And to whatever possible extent in that pursuit, as far as geography and whatever subjects that I take concern, I will be helping you in that perspective. All right? That's all for today. Thank you so much for attending the class. It was a wonderful pleasure addressing you. See you in the coming classes. Thank you so much. Let me check, is there any clarifications or any things that you want to ask, that you want to clarify, that you want me to clear it for you? Please, now is the time. And as you all know, one of the most productive sessions is what we're going to be conducted for KS 2024
the details of which are over here. Please go through it and make use of this opportunity. Considering you have a very less amount of time, help is for sure needed, right? Thank you so much everyone. See you soon in the next class.